Bom, gente, para dar tempo, acho que eu já vou começar, e quem for entrando ao longo da apresentação, no último sábado, algumas pessoas entraram depois porque já assistiram o vídeo, tá? Então, bom, primeiramente, eu vou me apresentar, eu sou a Kendra, faço parte da comissão da ABPMC, Comissão de Comunicação. Eu agradeço, primeiramente, ao Alexandre e à Fer, né, por estarem aqui, por terem aceito esse convite. É um grande prazer ter vocês aqui e poder estar aqui com vocês. Como eu disse, acho que essas manhãs de sábado estão sendo mais frias, né? E todos nós três, a princípio, estamos em Curitiba, então geralmente está bem gelado aqui. Então, eu sei do esforço de vocês para estar aqui, eu sou profundamente grata, a ABPMC também. Eu vou apresentar um pouquinho, né, vocês, e aí, qualquer coisa, se vocês quiserem complementar, vocês... Kendra, tem mais isso, eu trabalho com isso atualmente. Então, o Alexandre, ele possui graduação em Psicologia pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professor e pesquisador na Universidade Federal do Paraná, tem experiência nas áreas de Psicologia e Filosofia, dedicando-se especialmente aos seguintes temas de pesquisa: relações entre behaviorismo radical e análise do comportamento, história da psicologia, epistemologia da psicologia, relações comportamentais sociais e culturais, ética, política e psicologia. A Fernanda é psicóloga pela Universidade Federal do Paraná, mestre também pela Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Alexandre. Então, ele já tem uma relação longa por aqui. Ela é especialista em psicoterapia analítico-funcional, pelo Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento, possui cursos de aprofundamento em terapias comportamentais contextuais, atuou como professora universitária em instituições de ensino superior, ministrando disciplinas teóricas e aplicadas relacionadas à análise do comportamento, é psicóloga clínica de adolescentes e adultos, deixa eu ver se eu não me perdi, em consultório particular desde 2012, com ênfase em psicoterapias comportamentais contextuais. Atua também como supervisora de terapeutas analítico-comportamentais desde 2015. Foi assim que eu conheci a Fernanda. É uma das líderes locais do projeto Viva com Consciência, Coragem e Amor, da Mavis. Tem interesse principalmente nos seguintes temas: terapia analítico-comportamental, terapia analítico-funcional, terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental e dialética, cultura, evolução cultural, ética e sobrevivência da cultura. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, com certeza eu deixei, porque o lápis de vocês é imenso, mas a princípio, né, eu trouxe um mini currículo de ambos os apreciadores do dia de hoje. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa antes da gente passar o vídeo. Não, é isso aí, estamos bem apresentados, eu acho. Que bom. Então, nós vamos iniciar com um vídeo, né, do William Baum, que é da apresentação do ano passado, da ABPMC, tá? E o tema, né, desse vídeo é de Science of Behavior. Então, a princípio ele está traduzido, né? E depois a gente já vai começar a apreciação. Então, vamos para o vídeo, Pedro? All right. Okay, does everyone see that all right? It's perfect. Okay, good. All right, so today I want to talk about what I think is required for a natural science of behavior. So first I'm going to talk about some basic concepts, particularly evolution and behavior, and I'm going to talk about behavior as process.
which might be a new idea for you. I will give some examples of experiments that have been done with these basic concepts in mind. And finally, I will talk briefly about a theoretical framework within which all of this can be understood and organized. But if you don't take away anything else from what I say today, let me tell you this one thing for sure, and that is that no adequate understanding of behavior is possible without evolutionary theory. And I hope you'll see why in a minute. So, first of all, only organisms behave, right? Obviously, non-living things do not behave except if you extend metaphorically, or it takes an organism to behave. And that means that behavior exists because organisms exist. You cannot separate organisms from behavior ontologically. And so the question, why is their behavior, is really the same question as why are there organisms? You can't separate the two. And you could ask, well, why are there organisms? Why not the naked DNA in the primordial soup, as some biologists think about that, the origin of life? And a good way to understand this is to understand the difference between the replicator and the interactor. So the replicator, which we usually think of as DNA, the replicator is the thing that's copied, and it exists within the interactor. So the interactor is there to help get the replicator copied. And so from the, shall we say, from the perspective of the replicator, the interactor has advantages. Now, this term interactor, it is from the philosopher David Hull, and other terms have been used for the same concept, like what Dawkins calls survival machine, which is not, I think, a very good term. But anyway, the interactor you'll recognize is what we would normally think of it as an organism, but calling it an interactor has the feature that it's that which interacts with the environment. Now, it has advantages in evolution for a replicator. One thing is that it has advantages in its morphology, it has advantages in its physiology, and it provides advantages by its behavior. Now, this question, why are there organisms? It's not a trivial question, because if you step back, let's say you were visiting our planet, what you would see is that the dominant life forms on this planet are bacteria and viruses, right? They're everywhere, and there are more of them than anything. And so then that raises the question, well, if they're the dominant life form, why are there organisms that way? Well, of course, I've hinted partly at the answer for that. But here are the kind of organisms we see. Paramecium is an example of a unicellular organism.
There's only one cell. There's differentiation of organs within it. Volvox is an example of a multicellular organism, but all the cells are the same. It's an aggregation of cells, and a simple example of a multicellular organism in which there is cell differentiation, which, you think of a human being, for example, is Hydra. So you have different cells for different parts of the organism. So the argument must be, from the point of view of natural selection, that the advantages of an interactor actually allowed selection of genes that make for organisms. And the advantages are things like protection. The replicator doesn't get eaten or damaged. Defense and immunity. Immunity is very important because it fights off the less organized life forms like bacteria and viruses. And of course, that's a battle that goes on today. We're constantly fighting off bacteria and viruses. And physiological mechanisms are an important advantage beyond even the immune system. And of course, behavior. Behavior allows the organism to further the genes that make for an organism. Right? These organism-making genes, they're, speaking more generally, allow more faithful copies of the replicator. And of course, those will be in the offspring. A way to summarize all this is to say that the organism is the means by which DNA makes more DNA. So this is the general picture that we see. Well, the interactor is situated inside of the replicator where it's protected and so on. But they remember that the replicator has to get copied and passed along. So the function of the interactor is to reproduce. That's the ultimate function of the interactor, of any organism. Then that gives us a way to think about behavior. And we can ask, well, what do we mean by behavior? I will suggest that a possible definition then that arises from this point of view is that behavior is the interaction between the organism and the environment. Now, what this means, there are at least two important concepts involved there. The organism interacts with the environment and changes the environment in ways that promote reproducing, that is, reproducing of the replicator. So the behavior has this function of promoting the reproduction, copying of the replicator in offspring. And second, and this is a really fundamental point about behavior too, which is that behavior is necessarily extended in time, right? One way of understanding that is because interaction takes time.
there's no such thing as momentary interaction. Interaction means give and take with the environment, and that does take time. There are even more basic reasons, which I'll get to in a moment. So the functions of behavior, ultimately it's reproducing, but part of reproducing is surviving as a general rule. There are exceptions to that, but as a general rule, surviving is part of reproducing. So behavior ultimately is organized around reproducing, but it promotes survival as well. And then we can think of all the ways in which behavior contributes to survival. And the important way in which behavior functions to promote surviving is that it deals with important features of the environment. Now, when I use the word important here, I mean important in a very specific way. Because behavior deals with features of the environment that I call phylogenetically important events, right? PIE. So when I say phylogenetically important, I mean important in phylogeny. That means important for natural selection. So not just important in some vague sense, but important in this very specific sense. And for example, there's examples of phylogenetically important events are encountering a potential mate. That should be obvious. Prey, of course, you have to eat to survive, and you have to avoid predators to survive as well. So you can notice that there are both good PIEs and bad PIEs. A predator is a bad one. And so the way that behavior deals with these PIEs is that these, as a result of natural selection, as a result of phylogeny, these events, phylogenetically important events, induce activities that are conducive to reproducing ultimately. So, for example, encountering a mate induces courtship. Encountering prey induces capturing and eating. Encountering a predator induces hiding or fleeing. As you're out to, behavior is oriented toward avoiding getting eaten, right? Avoiding predators. So here are examples just to drive the point home. A potential mate is a good example of a phylogenetically important event. Offspring, of course, and then prey. I mean, human prey, of course, are varied. We are omnivores, we eat fruit, vegetables, animals. But in other species, you have other prey, worms or gazelles, and of course, things like a nesting site will be a phylogenetically important event, and of course, water, a watering hole. But then we have the flip side of the fitness reducing or dangerous phylogenetically important events. And of course, at the top of that list is injury, something to be avoided. Predators, of course,
to be avoided, toxic organisms to be avoided. But in our species, which is highly social, we are a very, very social species, we have phylogenetically important events that are social. So these are things like smile and laughter, indicating accord. And then, of course, on the other side, we have social PIEs that are to be avoided. And finally, it's, I think, always important to point out that imitation is an example where a model provides phylogenetically important events, particularly for a child, you know. And so we see children imitating adults, caregivers often. So the point that we arrive at now, going back to thinking about behavior as interaction with the environment, is that behavior is continuous. Remember, I said that organisms and behavior are inseparable. Well, it's also true that an organism is continuously behaving. Now, to understand that, a good way to understand that is the second law of thermodynamics. In any closed system, entropy, that is roughly disorder, as the decay of order, entropy always increases, right? Entropy can never decrease. For example, if you take an ice cube and you put it in a glass of water, gradually the ice cube melts and disappears. This is entropy increasing. And then the temperature of the water in the glass gradually equates with the air temperature around, and you finally arrive at the maximum of entropy, right? All order gone. Well, you see, for an organism, this is a very important concept, because an organism maintains homeostasis. That is, it maintains a stability that is far from equilibrium. It holds itself, in these terms of thermodynamics, it holds itself far from equilibrium. Why? Because equilibrium means death, right? If the organism were ever to stop maintaining itself, it would die. That's maximum entropy. So maintaining homeostasis is a constant challenge, which means that the organism is constantly taking energy in and putting waste out, right? So it's a constant turnover, energy coming in, waste going out. And in fact, this turnover is material. For example, every organism in your body, after a while, is completely reproduced. That is, all the cells are replaced by new cells. This happens in a matter of months for your liver, but for your whole body, it's a matter of years, because some turnover is very slow. But the point is that cells in your body are constantly being replaced.
every day, for example, your skin, every day your skin drops off hundreds of thousands of cells every day. And so the key here is to keep away from maximum entropy or death. In a lifetime, an organism is born, it maintains, and then ultimately it dies. It does ultimately, but while maintaining, it's constantly maintaining itself away from maximum entropy, but eventually it succumbs. And here's a visual for you, if you like. This is a constant challenge. If you let go, the rock rolls down the hill. So behavior is continuous. Here's a nice quote from this really nice book by Dupré and Nicholson called Everything Flows. They're working on a processual philosophy, that is a philosophy of biology based on process. Although a car cannot function without fuel, its existence, that is, its structural integrity, is not compromised when it is deprived of fuel. An organism, by contrast, is always acting or working in the thermodynamic sense, as it must remain permanently displaced from equilibrium if it is to stay alive, right? So you see, that's why an organism is not a machine. A machine, like a car, is not compromised when it is deprived of fuel. A machine has an off switch, an organism doesn't. Now, what is implied when we say that behavior consists of this constant interaction with the environment is that behavior is a process, right? From an ontological point of view, behavior is a process. A good way of thinking about that is behavior is a flow, like a river, right? It flows. In other words, it's not composed of discrete events. It's a flow, a constant flow. And what that tells us is that behavior always takes time, right? And so when we measure behavior, we measure time. No matter how we measure it, directly or indirectly, we're measuring the time that it takes up. So, and the activities of an organism, by the way, I use the word activity to talk about particular behavior. Activities take up all the time available. Now, remember that follows if we say behavior takes up time and behavior is continuous, then the activities of an organism take up all the time available. Well, but it's also true that time is limited, right? There's only 24 hours in a day. And what that means is that every organism is always on a time budget, right? If you do more of one thing, you have to do less of another. And so that implies that activities compete for time. And actually, you all experience that in one way or another in your lives, because let's say there's work on the one hand and family on the other, or relationships. If you do more of one thing, then you have to do less of another, and so activities invariably compete.
So here's a graphical way of thinking about this. I talk about the allocation of time among activities, right? How time is divided up among activities. And so imagine that we're talking here about 4 different activities. Let's see if I can do this. Yeah. So gaining resources, social activities, socializing with, friends and family or so, friends, I guess, and maintaining health and spending time with the family. And this is a record over 4 days. And we see that these activities occur in episodes, right? Whenever it's up like this, that's the activity occurring. So gaining resources, some occurs every day in these 4 days. Some socializing occurs, maintaining health. Of course, sleeping is one of a really important way of maintaining health, but there are other things as well. And then spending time with the family, also episodic. Now we can summarize across these 4 days how much time was spent in these different activities. And you see here that the most time was spent in health maintaining activities, and then second to that is time spent gaining resources, like working, for example, and time spent with the family, and then socializing. But you should understand, of course, that if conditions were to change, let's say you get a different job, or make a new set of friends, or you contract an illness, if conditions change, then this allocation will change. So that's all hypothetical. Here's some actual data from the United States Bureau of Labor Statistics. Time allocation in 2015 among United States civilians 15 years old and older, and I've represented it in this way as a pie chart. This is health maintenance is the main activity, resources, gaining resources, reproductive activities, and relationships, maintaining and relationships. And I took gaining resources and I broke it out into its component activities. And this is an important concept to get, is that every activity has its parts, which are also activities. So the yellow here is work, and this is related to eating, the purple, and buying things, the dark gray, the light gray, educational activities. So so you see, this is the way of thinking about behavior in relation to a time budget and to limited time and activities competing for time. And this concept of allocation can happen at any time scale. Some activities take longer than others. This is basic. For example, it takes longer to read a book than to read a chapter in the book. It takes longer to love someone than to kiss someone. It takes longer to believe something, like, let's say you believe the death penalty is wrong or something like that. It takes longer to believe that than to
avow that. So all these examples are examples of activities on a longer time scale that have parts that are on a shorter time scale. And so the relationship between these shorter time scale activities and the longer time scale, those relations are all part-whole relations, right? So the parts make up the whole, and a part of an activity is on a shorter time scale than the longer activity of which it is a part. And the parts times sum to the whole time. So if we think of all the time, that's the first thing I showed you, but you can think of, let's say, the time spent in entertainment, you know, and there are various things involved in there, listening to music, going to the movies, and so on. Always the time is limited, and so that means that the parts compete for time. Now, this is a way of thinking about any activity. For example, practicing ballet, which we usually think of as a skill, developing a skill. In practicing ballet, some parts compete with other parts. Well, the parts that we call wrong compete with the parts that we call correct. And so doing it this way, doing it that way, they, for example, a particular move in ballet, and one of them will eventually, well, if the skill develops, one of the correct ones will eventually outcompete the incorrect ones. And of course, on a different time scale, time management, which we're all, I think, familiar with, our various activities in our lives compete with one another for time. And as I said before, that's because the activities take up all the time available and they compete for time. Now, I talked about these basic concepts. Now some examples of the kinds of experiments that go on. Here's a typical sort of a preparation, pigeon in a chamber. You can see there are two discs here, two response keys that the pigeon can peck at. It's hard to see it, but there's an opening down here, and there's this feeder behind the wall, which can be raised electronically to allow the pigeon to eat for a few seconds. So it's possible to give the pigeon little bits of food, and it pecks at these keys. So occasionally its pecks produce some food, and that maintains pecking. Here's a rat pressing a lever. Same general idea involved. If the rat depresses the lever, then a food pellet may fall down here in this food hopper, and so the lever pressing is maintained as long as some food occurs. Right. Yeah. Now, we often study concurrent schedules, that pigeon I showed you with the two keys. You can have a rat with two levers, and here the idea is that you on each key
there's a certain payoff schedule, and they can be different from one another. And the payoff, of course, is a bit of food operating the food dispenser. And we measure choice between the two keys by measuring the ratio of the amount of behavior at key 1 versus key 2. So this ratio tells us how much time is allocated to alternative 1 relative to alternative 2. We take the logarithm of that because that renders the measure symmetrical regardless of which key is preferred. And so what we commonly find is a relation between that choice ratio and the reward ratio. Like this is the simplest possible matching relation that you can have. See, where the ratio of the behavior is equal to the ratio of the rewards. But it often is actually more like this. The ratio of the behavior is a power function of the ratio of the rewards. So you have a bias term B, which if it equal to 1, there would be no inherent bias between these two alternatives, and an exponent S. Well, if B and S both equaled 1, that would be this relation, but often S is not equal to 1. S is referred to as sensitivity. So sometimes bias and sensitivity are not equal to 1. And we can express a relation like this if we take the logarithm of this equation here, the power function, then in logarithmic terms is linear. So you have S becomes the slope times the log of the reward ratio, and the bias is the log of the bias is the intercept. So that's nice. You get a nice linear relation. And it, here's an example. Looks like this for an experiment with a pigeon, where you have the peck ratio in relation to the food ratio over a very wide range. It conforms well to a power function with an exponent of 0.8. So it's not exact matching. It's what we call undermatching. Here's a human being. This is playing a game where there are two keys, and holding the key allows one to observe enemy spaceships, which then can be destroyed. And so the ratio here is the number of spaceships destroyed by the two keys, and up here is the ratio of the time spent holding one key versus holding the other. These are rats. You can see this is kind of interesting because on the ones on the left, the behavior ratio is presses on the two levers, but on the right it's time spent holding the levers, and generally you can see they're not much different. So now I want to introduce a theoretical framework for thinking about these matters.
from taking what we have said about behavior, I think leads us to 3 laws of behavior. One is the law of allocation, right? We've actually already talked about this because we recognize that behavior is continuous and it takes time, and time is limited, right? So what this means is that behavior from an ontological point of view is process, right? Processes are changed through time, they always take up time. And when you think of process in the context of behavior, it means that behavior consists of what I call activities. So activities take up time, and we measure time spent in any activity. And if we think about the time spent in an activity like this B sub I, relative to the total of time in all activities, as remember, it's limited. We said, there's 24 hours in a day and so on. Then we can express this law of allocation this way, that the relative, that is the proportion of time spent in this particular activity is equal to its relative competitive weight, right? That's this V sub I divided by the sum of all the competitive weights of all the activities. So if we were talking about, let's say, in your everyday life, something like work. So work has a certain competitive weight in relation to the other activities like well, socializing and spending time with family and so on. So the idea here is that every activity has a certain competitive weight, sometimes talked about as consequences, although that can be a bit misleading. Sometimes also talked about as reinforcers, also I think a bit misleading, but I prefer to talk about that in terms of induction. You remember I said that phylogenetically important events induce behavior. They induce behavior that may be good for a good PIE. They induce behavior that may avoid a bad PIE. But the important idea right in the law of allocation is that more relative competitive weight means more time relatively spent in the activity. So that's a very general law of allocation, which I said, you remember, you can find at any time scale. The second law, the law of induction, is that behavior is induced by phylogenetically important events. Well, we talked about this already a bit. And the idea is that induction is a feature of organisms. That is, these relations that I'm talking about when I say behavior is induced, these are the result of natural selection, just as surely as the physiological aspects of an organism are the result of selection, so also induction is. And we've seen that, of course, these phylogenetically important events are likely to cause selection because they are phylogenetically important. A creature that is bad at avoiding predators isn't going to leave very many offspring. So the individuals in a population that are good at avoiding predators will tend to leave more offspring.
So you can see how the induction would be selected, and the same thing for catching prey. Well, of course, that's what organisms are good for. They're good for surviving and reproducing, for gaining resources, for avoiding the bad things in the world. So induction is the relation by which behavior enhances good phylogenetically important events, the ones that promote fitness, and for mitigating bad PIEs, the ones that we need to avoid. Now, the third law is the law of covariance, right? This has to do with change within the lifetime of the organism. And so what gets induced, the behavior, that is, the activity that gets induced by a PIE, is determined by covariance in the environment. Now, in the context of phylogeny, that covariance occurs across generations, right? It's a feature of the environment that results in natural selection. So, as we've just saying, organisms in a population that successfully avoid predators will leave more offspring. So their ability to avoid predators, whatever that activity, whatever that behavior is, that will be naturally selected. So a lot of the induction by phylogenetically events is as the result of phylogeny. Reason why I call them phylogenetically important events. But during a lifetime, ontogeny, during a lifetime, adaptation is the result of covariance. Vaguely speaking, we're talking here about learning. I don't use the term. Adaptation is a better term. But the point is that organisms' behavior changes within the lifetime as a result of covariance between behavior and phylogenetically important events, and also stimuli and phylogenetically important events. So the law of covariance actually has two parts. Both involve induction. One part is activities that covary with phylogenetically important events are induced by those phylogenetically important events. That's what we call operant behavior. You may have heard the term. But it's also true that stimuli that covary with phylogenetically important events, such stimuli in the environment come to induce the activities that, or at least some of the activities that phylogenetically important event, the PIE, would induce, right? And that's what we call stimulus control. In particular, a stimulus that covaries with PIE that induces operant behavior will also induce the operant behavior. So here's a way of summarizing this, the idea of adaptation. So the first part, this notation over here is showing you covariance between an activity and a PIE.
that results in the PIE induces the activity, which we call operant activity. Part 2, covariance between a stimulus and a PIE results in the stimulus induces the activity. Now that stimulus sometimes gets called a conditional stimulus, sometimes called a discriminative stimulus. You'll notice I'm not really distinguishing between those two. If the stimulus induces operant behavior, then the tendency is to call it a discriminative stimulus. If it induces behavior that's not operant, well, then that tendency is to call it a conditional stimulus. But I'll tell you, it's not easy to distinguish. So the important point is that the stimulus induces behavior as a result of the covariance between the stimulus and the PIE. So the PIE, or the stimulus, induces an activity. It induces activities that affect the PIE. Well, okay, that could be either they affect it in the way of enhancing, or they could affect it in the way of mitigating, right, if it's something to be avoided. But here, an example is, pigeons are very inclined to peck at things. And so you can induce pecking in a pigeon, in one of those chambers like what I showed you, just by lighting up the response key and then following that with food. That's called auto shaping. Pigeons, let's say you light up the key for several seconds, then present food. You do that a number of times, separated by some time, and eventually the pigeon will peck at the lit key, even though the peck, has no consequences. But if you arrange that the peck at the key results in the food, produces the food, then you have operant key pecking. And of course, that will be maintained as long as occasionally, it doesn't have to be every peck, but as long as pecks occasionally produce food. And on top of that, this operant behavior can be discriminated. That is to say, you can train a pigeon, let's say, to peck at a red key and not to peck at a green key. And the way that that happens is that the red key induces the pecking because the food is only covarying with the red key. The green key never pecks, in the presence of the green key, pecks never produce food, so the green key does not induce pecking. An everyday example, if you like, is you encounter a potential mate that results in induced sexual arousal. You don't really have much control over that because that's due to phylogeny. So that's going to happen willy-nilly. But then there's operant behavior that is induced by potential mate. We call that dating, I guess. And so potential mate will induce dating, courtship in general. And then that dating also comes under stimulus control. Particularly, we have rules that are mostly concerned with coercion avoidance. So the dating itself, it's like the red key and the green key. There are activities that are
induced, and there are other activities that are not. Now, here's a way to think about this. We talked about induction, and in the diagram on the left here, what E stands for the environment, S stands for a stimulus, let's say like food, a PIE, like food, and O for an organism. So what you see here on the left is that a stimulus in the environment induces behavior from the organism, and you see there are different activities induced. So there's the one that I'll call B, and then there's other activities which I call B sub O, right? But then in this diagram, there's no contingency. Now over here, we introduce a contingency whereby this behavior B, this activity like key pecking or lever pressing, let's say, actually produces the PIE, the food. So what this does is to complete a loop. You now have the activity producing the food inducing the activity, and and so on, around and around in a loop. Notice that these other activities, B sub O, don't necessarily go away. The food, even though it's in this loop with the lever pressing, is not the only thing that happens. An interesting point about this view is notice that the distinction between antecedent and consequence collapses. There's no real distinction between antecedents and consequences, because the food is a consequence of, let's say, the lever pressing, but it's also antecedent to the lever pressing. Yeah, so here's just to illustrate stimulus control, the idea being that let's say the lever pressing only produces food if the light is on, and so then the rat only presses the lever when the light is on. The light induces the lever pressing, but when the light is off, then the lever pressing is absent. So here's what I have told you. I hope it wasn't too much. First of all, behavior is process. And that a good way of thinking about that is that it's continuous interaction with the environment. And that comes right from evolutionary theory. This is why you cannot really think adequately about behavior without evolutionary theory. And I said that behavior takes time, and that's why I talk about behavior as composed of activities. Those of you who know, I didn't talk at all about discrete responses, only activities. And activities compete. That's the law of allocation. They compete for time. They must compete because behavior takes time and because time is limited. And then I said that phylogenetically important events induce activities. They induce a variety of activities, some as a result of phylogeny and some as a result of ontogeny. And I said covariance between an activity and a PIE leads to what we call operant activity. Covariance between a stimulus and a PIE results in stimulus control. That is, the stimulus now induces operant behavior and also maybe some others behavior as well. Thank you for your attention.
And let's see. Thank you. Bom, gente, vamos lá. Eu acho que é um grande prazer poder assistir de novo a apresentação do Baum. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? E acredito que vocês realmente conseguem apreciar e poder trazer outras falas e debater sobre esse tema que ele trouxe. Então, eu gostaria de saber quem que vai começar, Alexandre ou Fernanda? Vamos lá, vou começar então. Bom, tem muitas coisas mais divertidas, talvez, para se fazer um sábado de manhã do que acompanhar uma atividade acadêmica. Então, eu quero começar agradecendo as pessoas que nos acompanham aqui. Obviamente que a palestra do Baum, né, já vale para usar as palavras do próprio Baum, a alocação de tempo investida nessa atividade aqui. E a gente espera, nesses poucos minutos restantes aqui, eu e Fernanda, eventualmente fazer alguns comentários que possam também, né, valer esse investimento de tempo de vocês aqui. Então, muito obrigado. Agradecemos também a ABPMC pelo gentil convite que nos fez, muito especialmente na pessoa da Kendra, que hoje nos recebe aqui tão gentilmente. E a gente espera, né, Kendra, que você estenda, né, esse nosso agradecimento para toda a equipe organizadora do evento. Pode deixar. A Kendra comentou que eu e a Fernanda, né, já nos conhecemos, como se dizia antigamente, de outros carnavais, né? Nós trabalhamos juntos desde a graduação. Ela é uma pesquisadora brilhante, né, terapeuta de referência na nossa comunidade. E a carreira da Fernanda, para mim, ilustra muito bem essa ponte que nós sempre buscamos estabelecer entre pesquisa e academia e aplicação prática da análise do comportamento. Então, viu, Fernanda, para mim é uma grande alegria também poder compartilhar essa atividade contigo hoje aqui. E nós estamos num grupo aqui relativamente pequeno, o que pode talvez favorecer a nossa conversa, que é o que nós esperamos desde o começo que fosse isso que nós vamos fazer nesses minutinhos restantes aqui, tá? A gente, formalismos aí artificiais não colaboram, a gente quer realmente que isso aqui seja um diálogo entre nós. Se vocês vieram para cá, é porque estavam interessados naquilo que o Baum falou e, né, como nós aqui vamos discutir exatamente algumas das coisas que ele falou, vocês devem se sentir completamente livres para qualquer momento interromper a gente, conversar, né, fazer observações, perguntas, para a gente poder realmente bater um papo aqui, tá? Eu não sei se tem aquele recursozinho aqui de levantar a mão, mas de qualquer modo a gente tem o chat aqui e a gente pode então ir conversando sobre isso, tá? Isso aí, quem quiser já pode ir mandando no chat e com o passar do tempo eu vou lendo também. Quem não quiser abrir o microfone, eu mando no chat que eu posso ler aqui. Bom, obviamente que o Baum é mais conhecido, deixa eu ver se isso aparece para vocês aqui, por esse livro aqui, né? Compreender o behaviorismo. É muito possível, inclusive, que algumas das pessoas estejam aqui em função do fato, né, de terem conhecido o Baum pela leitura desse livro. Esta aqui é a primeira edição do livro que saiu. Originalmente, o livro do Baum, Compreender o Behaviorismo, foi publicado em 1994. 5 anos depois, 1999, saiu uma tradução do livro aqui no Brasil pela editora Artimed, tradução aqui por ninguém menos do que Maria Amélia Matos, em memória, né, Gerson Tomanari, Maria Tereza Araújo Silva e o professor Emmanuel Torim. O livro já está na terceira edição hoje, né? Hoje eu acho que inclusive já tem uma outra tradução que não seja essa aqui. Mas para muita gente foi uma introdução, né? A introdução mais, sei lá, sistematizada e completa à análise do comportamento que nós tivemos. E isso se aplica a mim também, porque em 1999, quando saiu esta tradução do Compreender o Behaviorismo, eu estava no meu último ano da graduação, né? E eu comprei essa cópia do livro aqui assim que saiu, porque eu estava louco para entender aquele negócio de behaviorismo e tal. Tinha lido algumas coisas ali do Skinner, mas ainda não era suficiente para entender exatamente qual que era a proposta, e o livro do Baum, para mim, foi fundamental, né? E ele teve, o Baum, uma educação como analista do comportamento, uma formação como analista do comportamento mais sólida do que qualquer um de nós jamais poderia sonhar.
a começar do fato de que ele foi aluno do Skinner, né? Desde o final da década de 50 lá, no que eles chamam nos Estados Unidos de undergrad, né? Seria a nossa graduação aqui. Ele conta lá que ele fez um curso, né, sobre o tema comportamento com Skinner, e o livro-texto era, o livro didático, digamos assim, era Ciência e Comportamento Humano, que havia sido escrito poucos anos antes, né? Saiu originalmente em 1953, e o Skinner usou como livro-texto, né, um curso em Harvard que ele deu sobre comportamento, e o Baum estava lá no meio, junto de outras grandes figuras aí hoje reconhecidas na análise do comportamento. Muitas coisas que o Baum falou na palestra aqui podem... Vamos lá, como é que eu vou expressar isso? Eu vou adaptar um pouco essa frase aqui. Várias das expressões que o Baum utilizou, dos conceitos que o Baum utilizou na palestra dele, podem parecer novos para vocês, e não obstante os processos aos quais ele se referiu, utilizando esses conceitos e expressões, podem não parecer tão novos assim para vocês, né? Os conceitos ou expressões não são tão comuns na análise do comportamento, indução, alocação de tempo, os pais, não sei o quê. Aliás, a tradução do pais ali me faz confiar que a inteligência artificial não vai dominar o mundo tão cedo quanto algumas pessoas Toda vez que eu imaginam. olhava torta, eu falava, não. Mas é isso, né, cara? É o que a gente tem e tal. Exato. O professor João de Fernandes Teixeira, com quem eu tive aula na Universidade Federal de São Carlos, sempre falava do exemplo do rock fan, né, que aparecia no texto lá, era o fã de rock, e claro que a inteligência artificial da época, começo dos anos 2000, traduziu como ventilador de pedra, o que deveria ser... Mas estão melhorando os tradutores, ainda sobrou a torta lá. E vejam só, o título da palestra do Baum é super genérico, na verdade, né? É a ciência do comportamento, né? E a gente pode se perguntar, e eu acho que eu e a Fernanda vamos começar discutindo isso, de certo modo, a que ciência do comportamento ele está se referindo aqui, né? Porque ele tem, e isto não ficou necessariamente claro na palestra dele, embora talvez alguns de vocês que estejam acompanhando a palestra hoje aqui já saibam disso, já soubessem disso antes de vir na palestra, mas na palestra em si, não fica necessariamente claro que o Baum propõe uma forma especial de behaviorismo, né? Eu vou até já passar a bola para a Fernanda aqui, porque ela vai conseguir falar sobre isso aqui melhor do que eu. Fernanda, se você quiser aí comentar um pouquinho, você pode ficar à vontade, viu? Ah, beleza. Eu queria também agradecer, né, porque eu acabei não conseguindo falar muito sobre isso, mas queria agradecer a Giovana, o pessoal da ABPMC, você, Kendra, por estar recebendo a gente. É a primeira vez que eu apresento uma coisa junto com o Alexandre, eu estava pensando nisso, eu já substituí ele numa ABPMC que ele não pôde fazer uma palestra, mas eu nunca apresentei algo em conjunto com ele. Então vai ser bem gostoso, assim, a gente debater, enfim. E, na verdade, quando a gente, né, foi discutir sobre o que a gente falaria hoje, a gente pensou justamente na proposta de trazer um pano de fundo para o que o Baum estava comentando ali na palestra dele, né? Porque realmente minha primeira reação foi pensar, nossa, talvez para alguém que não tem uma formação anterior ou até a forma pela qual ele propõe essa análise dele ali, né? Tanto teórica quanto trazendo alguns exemplos experimentais, ele não traz um pouco quanto que, na verdade, se a gente pensa no conjunto de práticas, seja de pesquisa e aplicações chamadas de análise do comportamento, a gente, na verdade, tem muitos tipos de teorias e filosofias que vão embasar. Então, se a gente for pensar em termos de behaviorismos, né, a gente teria que pensar que a gente tem alguns tipos de behaviorismos, embora quando a gente vai avaliar na prática, dentro dessas várias propostas que já foram feitas, teóricas, as que mais a gente vê que foram aceitas e que são realmente presentes na comunidade, a gente diria que é principalmente ali o behaviorismo radical skinneriano e o contextualismo lá do Reis e do pessoal que pesquisa sobre RFT. E, normalmente, né, a gente também vai ter, até anotei aqui alguns exemplos, né, o behaviorismo teleológico do Rachlin, né, o behaviorismo teórico do John Steddon,
Então, a gente vai ter vários behaviorismos, dentro deles, os que mais se destacam, os que mais ganharam força dentro da comunidade analítico-comportamental seriam o behaviorismo radical e o contextualismo funcional. E aí também o William Baum tem a proposta dele, né? E daí, normalmente, o que a gente precisa pensar quando a gente vai avaliar que existem esses vários behaviorismos é que eles vão ter alguns elementos em comum, por exemplo, o comportamento como objeto de estudo, alguns pressupostos sobre como o comportamento ocorre, e vão ter algumas diferenças. E aí, algumas coisas que chamaram a atenção também da gente foram as diferenças, especialmente, né, comparando com a abordagem mais skinneriana, do behaviorismo mais radical, que é o que a gente normalmente conhece mais, que a gente aprende na graduação. Então, tanto da gente pensar algumas contribuições em termos de reflexões que ele traz sobre essa proposta inicial, quanto coisas que a gente poderia pensar como críticas, como comentários que a gente teria para trazer em relação a isso. Então, a gente justamente pensou em aproveitar o momento hoje para construir um pouco dessas reflexões mais críticas sobre uma palestra em que não houve, talvez, esse momento de articular o que ele está trazendo com o que já existe na área, ou com questionamentos mesmo que podem surgir em relação a dúvidas teóricas e etc., né? Acho que a ideia era um pouco por aí, e claro que daí é bem legal a gente poder ir compartilhando com o pessoal em relação a dúvidas que eles também tiveram, comentários que eles têm, embora nem eu e nem o Alexandre a gente seja especialista aí nessa teoria proposta pelo Baum, até porque ela não é muito presente na comunidade, né? Imagino que para muitas pessoas foi a primeira vez que ouviram falar, né? A gente tende a conhecer mais ali behaviorismo radical, contextualismo funcional, e as outras a gente acaba não aprendendo tanto. E eu sinto que tem algumas reflexões muito legais que ele traz nessa proposta dele, em especial, embora, aí acho que o Alexandre pode confirmar, mas a gente estava discutindo que a gente não questiona assim, se isso justificaria uma nova proposta teórica, né? Por exemplo, ele dá uma ênfase muito grande, e que eu acho até importante em termos da gente ficar atento a isso, da proposta da gente observar mais o comportamento em relação a algo que ocorre ao longo do tempo. Então, um comportamento como algo que envolve necessariamente tempo, e a gente usar essa medida de tempo como uma informação relevante, sendo que, né, historicamente, a gente tende a olhar muito mais pela taxa de respostas, né, que a gente tende a avaliar quantas vezes aquela resposta ocorreu. Não sei se vocês vão lembrar lá de AEC, a gente tende a medir quantas vezes, e normalmente a gente não dá tanta ênfase para o tempo, quando o tempo pode ser uma variável muito importante. A gente até estava discutindo o quanto que às vezes facilita para um terapeuta, por exemplo, né? Ao invés de você perguntar quantas vezes você fez um certo comportamento, pode ser mais relevante você perguntar quanto tempo você passou, né? Então, vamos supor uma pessoa com um certo vício, que pode ser difícil de mensurar em termos de respostas, você avaliar, né, por exemplo, vício em telas, né? Quantas vezes é uma resposta eu ficar nas telas? Às vezes pode ser interessante você usar o tempo como uma medida que facilita a nossa comunicação até com as pessoas que a gente atende, né? Então, eu acho isso bem interessante. Outra coisa que ele também trouxe, que eu acho que a gente também poderia pensar, mas que eu não acho que são novidades, eu acho que são ênfases diferentes, olhares que a gente pode ter para o comportamento um pouco diferenciados. Um outro tema que ele traz é esse aspecto da competição, né? Do fato de que o tempo ele é reduzido e que o valor reforçador vai ter muito a ver com a quantidade de tempo que a gente passa. Se a gente poderia estimar ali o valor reforçador de um certo comportamento, um certo estímulo, com base na quantidade de tempo que a gente investe naquilo. E aí também, isso é bem interessante quando a gente pensa em termos de uma coisa que a gente já faz, né, que é justamente, por exemplo, o enriquecimento ambiental. Se você está trabalhando com algum comportamento de vício, de compulsão, uma das estratégias que a gente usa é justamente imaginar que, para reduzir o valor reforçador daquela resposta, a gente também pode criar outros reforçadores concorrentes no ambiente que façam com que aquela resposta com que aquele estímulo se torne menos relevante para aquele indivíduo, né? Então, eu sinto que muito do que ele traz são aspectos super interessantes para a gente observar,
mas que já existem um pouco ali na literatura analítica comportamental mais tradicional, né, se a gente for parar para pensar, embora, né, ele coloque, claro que de outra forma ali, né. Eu fiquei pensando bem nisso, Fer, quando ele foi apresentando, eu assistindo o vídeo anteriormente, falei, gente, o que ele está falando aqui, né? E aí você vai com o tempo, não, ok, tem termos que de fato diluindo, você vai compreendendo que a gente já teve acesso sim, né? Quando a gente estudou o behaviorismo radical de fato, mas para mim eu fiquei, que isso? Essas leis, deixa eu tentar entender, né, todas essas informações que ele trouxe, né, mas eu achei bem legal o que você falou mesmo. Uhum. Ele usa umas fórmulas matemáticas lá que são, né, sempre quando mete matemática no meio, a gente começa a ficar meio arrepiado, né? Mas Exato. lá nos grupos de análise do comportamento nos Estados Unidos, na ABAI, inclusive, eles têm um subgrupo, que é a SQAB, que eles chamam, né? Society for the Quantitative Analysis of Behavior, que eles, né, favorecem a descrição de algumas funções comportamentais por meio de fórmulas matemáticas que são sofisticadíssimas e tal. E uma parte disso aparece aqui, né, na apresentação do Baum, mas enfim, eu e Fernanda, algumas coisas que a gente vai falar aqui são críticas, talvez, especialmente de não sei se é a melhor palavra, da pretensão do Baum, né? Essa palavra pretensão pode soar negativa, mas da intenção do Baum de que a forma de behaviorismo que ele propõe, que é o behaviorismo molar, seria suficientemente diferente da análise do comportamento a ponto de você justificar a substituição de um pelo outro, coisa que ele chega nos artigos dele a sugerir, né? É um pouco injusto fazer essa crítica, dado que o Baum não está aqui, né? Estamos só nós aqui com a palestra dele falando coisas e tal, mas a despeito disso nós não vamos nos privar de fazer essas observações quando a gente achar necessário. Acho que eu e Fernanda temos a impressão de que ele está falando coisas que são muito familiares, novamente, para analistas do comportamento, eventualmente com uma linguagem ou com conceitos um pouco diferentes dos usuais, como eu falei antes, né? Ele está essencialmente falando de comportamento operante e respondente, de controle de estímulos, de discriminação, de generalização, de reforço, de punição, de controle aversivo e de contingência. No fim das contas, com aquele negócio do loop lá que se fecha, que ele faz e tal, né? Muito embora em alguns momentos ele utilize algumas palavras técnicas diferentes, né? Desse ponto de vista, em grande parte do que ele propõe, posso estar lendo errado, de novo, né? Eu não tenho conhecimento aprofundado. Ele foi desenvolvendo esta noção de que o behaviorismo molar seria uma alternativa teórica, talvez, à análise do comportamento desde os anos 70. Então, tem toda uma literatura aí que eu não tenho conhecimento, né? Pode haver, talvez, até respostas bem fundamentadas para essas críticas que nós estamos fazendo aqui no meio dessa literatura. Não sabemos, né? Mas é uma impressão que fica para nós, né? A partir do pouco que nós conhecemos do Baum, da palestra dele, e algumas coisas desse ponto de vista que ele afirma, a gente pode tratar, a Fernanda usou essa expressão, como ênfases, que são interessantes, coisas que são importantes para nós, enquanto analistas do comportamento, ficarmos sob controle de, né? E que é importante que sejam lembradas, portanto, né? Embora não constituam, desse ponto de vista, incompatibilidades com a análise do comportamento. Não há nenhum problema, nos parece, pelo menos, em você ser uma análise do comportamento e dizer, pô, é legal isso que o Baum está falando aqui. Nós temos que ficar sob o controle disso. Ele está nos relembrando de coisas importantes, mas, primeiro, talvez não sejam coisas que já não estivessem na literatura da análise do comportamento, e, segundo, talvez não justifiquem a gente dizer, bom, então agora nós não vamos mais nos chamar analistas do comportamento, mas sim behavioristas molares, né? E trocar por completo uma coisa pela outra, né? Eu acho que a ideia de que comportamento, ele insiste nisso na apresentação, de que comportamento é processo, de que comportamento é contínuo, né? De que não há um momento na nossa vida em que o comportamento para, ou em que nós paramos de nos comportar. É uma ideia interessante, né? De que o comportamento é interação contínua de organismos vivos, é propriedade exclusivamente
organismos vivos, né, nesse processo de troca com o ambiente, digamos assim, é sempre importante a gente lembrar, talvez, desse caráter processual do comportamento. Não é novidade exatamente para nós, analistas do comportamento. O Skinner mesmo dizia que, enquanto há vida, há comportamento, né? Ele dizia que o fenômeno científico, comportamento, ele começa no momento em que surge a primeira forma de vida, né? Então, a história que nos interessa, enquanto analistas do comportamento, recua até bilhões de anos atrás, quando surgiu a primeira forma de vida, né? Quando começa, então, uma história que é melhor contada por Darwin e seus sucessores, mas que nós aceitamos inteiramente como fundamento daquilo que nós, do olhar que nós lançamos para o comportamento, inclusive, é claro, para o comportamento humano. Somos animais, afinal de contas, e desse ponto de vista o behaviorismo é naturalista, né? Mas é interessante que ele fala, num certo momento da palestra dele, olha, gente, de um ponto de vista ontológico, né, uma palavra mais sofisticada que filósofos usam, talvez, né, para a definição de alguns conceitos fundamentais que nós utilizamos na ciência, behavior is a flow, ele diz, né? It's like a river, né? É claro que é uma metáfora isso, né? Behavior is a flow, it's like a river. Ele não é composto por eventos discretos. Somos nós, enquanto analistas, e a palavra análise significa divisão etimologicamente, né? Somos nós que vamos lá dizer, nós vamos dividir isso aqui por motivos pragmáticos, né? Porque isso nos ajudará a compreender e controlar, gostaria o Skinner, influenciar, gostaria o Reis, o comportamento que nos interessa naquele momento, né? Sabe, Mas isso Alexandre, eu vou te interromper, mas só porque pode me falar, chamou pode muita falar. atenção quando ele falou o termo ontológico, eu já fiquei, assim, pensando se eu ia comentar isso ou não, né? Mas normalmente, né, e daí eu até fiquei questionando, assim, né, que a gente normalmente não tem essa pretensão de fazer afirmações ontológicas sobre as coisas, né, e daí surge essa impressão de, não, ontologicamente as coisas são fluxo, mas por termos pragmáticos a gente divide dessa forma, como se fosse possível saber o que ontologicamente as coisas são. Eu fiquei pensando, né, faria mais sentido ele dizer que a gente pode olhar para as coisas de várias formas, que a gente pode ter benefícios em tratar as coisas como fluídas e benefícios em tratar as coisas como respostas discretas que ocorrem ali de uma forma mais concentrada. Eu lembro que ele falou a primeira vez, eu falei, ele deve ter se confundido, deve ser ter uma forma de expressão, daí ele repetiu. Daí eu fiquei, nossa, dá a impressão que ele realmente tem uma visão quase mais realista, assim, né, de que pensar de forma fluida se aproximaria mais da natureza do comportamento. Não sei se você ficou com essa impressão. O pessoal do Reis tem hoje uma discussão bastante interessante sobre esse negócio da ontologia aí. A gente tende a interpretar a palavra ontologia sob o controle de uma longa tradição filosófica como sendo uma palavra que designa, né, coisas que naturalmente estão no mundo e cuja essência nós estaríamos escrevendo ao fazer uma descrição ontológica. Não é necessariamente assim, e se a gente não vir necessariamente dessa forma, a gente pode talvez ter uma liberdade maior para usar a palavra ontologia, caso a gente abra mão dela como significando uma descrição de grandes essências do mundo, né? O pessoal do Reis, novamente, tem essa... Eles dizem o seguinte, nós podemos usar sem problemas uma linguagem ontológica, desde que nós não tenhamos a pretensão de, com isso, retratar o mundo como ele é, ou conceber que a nossa linguagem é, como diria o Richard Hort, o filósofo, um espelho da natureza, né? O ponto é, para fazer ciência nós precisamos de conceitos, ponto. Nós precisamos falar de alguma forma sobre as coisas que aí estão. Se você quiser chamar isso de ontologia, tudo bem, pode chamar. Se não quiser, também não tem problema. Esse é mais ou menos o ponto, talvez, do pessoal do Reis, né? Há aspectos dessa discussão que eu nem domino muito, porque, de novo, né, como diria o Baum, o tempo na vida é curto e só se pode alocar tempo para certos aspectos da literatura e eu não consigo cobrir todos eles, mas acho que é mais ou menos por aí, né, em relação a esse negócio da ontologia. De qualquer modo, ele cita, peraí, eu vou colocar aqui um livro cuja, eu não sei se é muito adequado fazer isso, e eu vou colocar um link da Amazon aqui, sem querer fazer nenhum merchan para a Amazon, não tem contrato com eles e não vou ganhar nenhum centavo da Amazon por causa disso aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui só para vocês saberem terem um link, que do livro que o Baum citou, chamado Everything Flows.
esse livro é super interessante. E, casualmente, eu tive um aluno de monografia, um brilhante aluno, inclusive, chamado Daniel Nunes, que fez a monografia dele a partir desse livro, sugerindo que nós deveríamos explicitamente, na análise do comportamento, adotar uma ontologia. Se a palavra ontologia é adequada ou não pode se discutir, mas uma ontologia que seria processual, como eles chamam nesse livro. A ideia é super interessante e eu não quero levar isso muito para uma avenida distante da discussão do Baum aqui, mas só para dizer rapidamente. A ideia é, essa garrafa aqui, ela é um processo, ela não é um objeto. Daqui a 100 anos, sei lá, 1000, sei lá quanto, essa garrafa não estará mais aqui. Isso significa que neste exato momento ela está sofrendo transformações, ela está num processo de troca com o ambiente, que é um processo, no fim das contas, né? E isso diria respeito a tudo no mundo, inclusive para, sei lá, coisas que nós tratamos como estáveis, o planeta Terra e tal. Ele não estava aqui num certo momento, né? Tudo é processo no mundo. Essa é a ideia geral desses caras que são do campo da biologia e que buscam aplicar o que eles chamam de uma ontologia processual para o campo da biologia, que talvez caiba bem para o campo do comportamento também, muito embora o nosso vocabulário nos faça usar substantivos que fazem referência a objetos estáveis. Enfim, não quero ir muito mais longe nisso aqui também. Vou parar um pouquinho aqui, Fernando. Se você quiser aqui também já falar outras coisas aí, fica à vontade, que eu sei que tem várias coisas para a gente comentar aqui, né? Tá, eu fiquei pensando, acho que algo que eu queria chamar a atenção, que foi um outro tópico que a gente... Bom, primeiro que eu acho bem interessante essa proposta, embora, como a gente estava discutindo, não é nada totalmente diferente, né, do que o Skinner já propunha, mas realmente esse olhar mais amplo para o comportamento ajuda muito a gente a explicar alguns comportamentos que eles parecem sem sentido, né, quando a gente olha em uma forma mais microscópica, assim, talvez estender o tempo na amplitude necessária para entender como que aquele processo está acontecendo. Para além disso, uma outra coisa que chamou bastante atenção quando a gente estava discutindo é um pouco uma falta, talvez, de uma compreensão sobre processos de segundo e terceiro nível de seleção, que quando a gente pensa em nível filogenético, fica difícil de você conseguir explicar aquele processo sem explicar outros níveis seletivos, como, por exemplo, comportamentos que muitas vezes a gente tem e que eles iriam até contra algo filogeneticamente desenvolvido. Por exemplo, vamos pensar uma regra religiosa em relação a uma castidade sexual, por exemplo, ou algum outro aspecto cultural que tornaria talvez um pouco simplista a gente falar em somente ou dar uma ênfase tão grande para eventos filogenéticos, especialmente pensando na cultura complexa que a gente vive, em que muitas vezes até muitos dos nossos comportamentos eles acabam sendo um pouco contraditórios. Daí eu posso estar falando também muito por influência da RFT, coisas que eu tenho estudado do contextualismo funcional, de que realmente a complexidade, o fato de a gente fazer parte de uma cultura onde muitos comportamentos são socialmente mediados e, portanto, muitos comportamentos são mantidos por reforçamento e seja positivo ou negativo social, isso vai fazendo com que a gente atinja uma certa complexidade em que pode ser nossos comportamentos eles vão ficando cada vez mais distantes em relação a talvez aqueles estímulos reforçadores incondicionados mais simples e filogeneticamente aos quais a gente é filogeneticamente suscetível, né? E ele até fala um pouco sobre esse aspecto, né, do quanto que isso pode ser ali modelado ao longo da nossa história de vida, né, o que a gente vai considerar reforçador, mas a falta desses outros dois níveis de seleção, pelo menos no modelo dele, provavelmente traria outros problemas para a gente. Então, parece que ele resolve ali alguns problemas ou tenta dar alguns enfoques específicos, mas que traz junto com isso outros novos problemas que a gente poderia pensar nesse sentido. E daí, acho que esse é o meu problema com a ideia de ontologia, né? Porque eu tenho uma visão muito pragmática, assim, em relação ao papel da análise do comportamento, né? E o Baum, ele tem uma formação ali, pelo que eu acompanhei, mais da biologia. E aí eu fico pensando, né, o quanto que muitas propostas que eventualmente possam ser úteis para um olhar mais biológico de alguns processos que acontecem nesse nível,
especialmente para animais não verbais, por exemplo, né, que não têm acesso à linguagem, o quanto que, se a gente pensa em aplicações práticas, e daí a minha hipótese é que alguns behaviorismos não sejam tão aceitos na comunidade e transmitidos culturalmente enquanto prática cultural, justamente por não serem tão úteis em relação às aplicações dessa ciência no campo prático, porque, via de regra, a grande função, se a gente for pensar de uma teoria, é que a gente consiga transportar esses dados para intervenções que vão ser mais úteis em um dado contexto. Então, isso é algo que me chama bastante atenção em relação e acho que daí seria um ponto interessante para ele ter trazido na palestra dele, o quanto que ele vê isso como uma intervenção diferenciada e em que sentido, que ele foca muito na ontologia. E para mim o que mais importa, não importa se isso corresponde melhor ao que eles imaginam que é o processo comportamental, importa se essa forma de organizar os dados, né, seja teoricamente, e daí eu estava até discutindo com o Alexandre, depois eu posso retomar com vocês, a gente discute as coisas de uma forma teórica, essa teoria deve levar à produção de dados empíricos, que deve levar a determinadas práticas, e assim a gente pensa num esquema de retroação, né? Então, a gente teria essa teoria, que deveria levar a uma forma diferente de coletar dados, talvez se a gente pensa em tempo, por exemplo, e não taxa de respostas, como que a gente vai organizar os experimentos a partir disso, para ficar sensível a essa variável que está sendo mais enfatizada. Depois a gente precisaria pensar em práticas, levando em consideração esse modelo, que diferenças que a gente teria em termos de ser mais ou menos eficaz em certo contexto, né? Eu achei que também senti falta dessa relação com a parte prática, que no fundo é o que vai selecionar essa prática cultural em termos de teoria dentro da comunidade de analistas do comportamento. Então, aí eu sinto que conforme ele se afasta desses processos mais complexos de segundo e terceiro nível, e a gente pensa que a cultura humana com linguagem envolve muito esses processos, para mim explica muito do porquê que algumas, né, porque talvez, em termos de modelos teóricos, alguns eles acabam se mostrando mais úteis, e esse talvez tenha algumas limitações, assim, nesse sentido. Pensando a aplicabilidade, né, desses conceitos mesmo, porque eu acho que esse é um grande desafio ali, né, eu me sinto bem desafiado pensando sobre a aplicabilidade. Veio uma pergunta aqui no chat, para o Alexandre, né, se ele poderia repetir qual seria o significado de ontologia, explanar mais sobre isso na concepção do Reis e de outros pesquisadores, porque vocês estão falando muito sobre a ontologia, e aí eu acho que quem perdeu um pouco, alguma parte de uma explicação ficou o que está acontecendo aqui, né? Daniela, primeiro talvez dizer que eu não sou representante autorizado no Brasil de reis e colaboradores e, portanto, vocês não devem confiar 100% na minha síntese que eu vou fazer de algumas coisas que eu li desse pessoal, especialmente naquele Journal of Contextual Behavior Science e tal. Essa é uma discussão super sofisticada e que deve ter avançado para além daquilo que eu fui capaz de acompanhar, inclusive, né? Mas eles têm uma concepção sobre ontologia que é desontologizada, talvez poderíamos dizer. Eles partem daquela concepção que eu dizia antes, olha, nós precisamos de conceitos para falar sobre os processos básicos que nos interessam, sobre comportamento, por exemplo. Não tem como escapar, né? Essa é a primeira tarefa básica de um cientista ou de uma comunidade científica, é você, sei lá, delimitar e caracterizar do que você está falando, dos processos mais básicos aos quais você está se referindo como cientista, e a maneira mais óbvia de começar isso é definindo o comportamento, e quais são, poderíamos assim chamar, os seus componentes. Um filósofo tenderia a chamar isso de ontologia, talvez, né? E o que reis e colaboradores tendem a dizer, olha, tudo bem, se nós quisermos chamar isso de ontologia, tudo bem, e se nós não quisermos chamar isso de ontologia, também tudo bem. O importante é que, para os objetivos pragmáticos, que eles chamam de previsão e influência sobre comportamento com profundidade, eu não vou nem lembrar exatamente, eles têm uma frase que eles usam lá no campo da Contextual Behavior Science para definir exatamente qual que é o objetivo deles, mas tem previsão e influência, eles trocam o que o Skinner chamava de controle por influência, e eu acho que fazem bem ao fazer isso. Esse é o nosso objetivo final. E para isso nós precisamos de muitas coisas, de muitos passos prévios, digamos assim, numa ciência, dentre eles, um dos mais fundamentais, sendo talvez o mais fundamental,
uma definição do que seja comportamento. Na medida em que a nossa definição de comportamento nos ajude a produzir esses objetivos finais, tanto que bem. Se vocês quiserem assim chamá-la de uma concepção ontológica, tanto que bem também. Se não quiserem, tanto que bem também. O importante, no fim das contas, são os objetivos, viu, Daniela? Eu acho que é mais ou menos por aí que o pessoal do Reis vai nessa... Isso é menos uma definição, talvez, de ontologia, mas uma tentativa minha de descrição do posicionamento deles em relação ao que a gente poderia chamar de problema ontológico em relação ao comportamento. Eu vou aproveitar, isso é mania de professor, mas vou sugerir a leitura de mais um texto aqui que não é de Reis e colaboradores, mas do Diego Zélio, tá? Do meu querido colega Diego Zélio, que fala sobre essa questão da ontologia do ponto de vista do behaviorista radical. E, até onde eu conheço, é o melhor texto para quem queira começar a se familiarizar com essa discussão sobre ontologia no behaviorismo radical, e o Diego é de uma clareza fora do normal nos textos dele, né? Então, mesmo que ele trate desses problemas com rigor e com uma certa sofisticação filosófica que ele exige, ele é super fácil de entender o texto, né? Então, é uma recomendação que eu, né, faço enfaticamente aí para quem eventualmente tiver o interesse de se aprofundar nesse tema, né? Eu já li sobre o Diego e as coisas que ele produz, né? E eu falo, gente, ele tem uma facilidade de deixar acessível temas complexos, assim, é essa a questão, né? Então, acho que aproveitar essa oportunidade do Alexandre e sua forma de ser professor, trazendo várias indicações aqui, né? Isso é muito legal, a gente se apropria muito, né? Muito mesmo. Obrigada, Alexandre. Fernando, eu tenho mais coisas para falar, só que assim, eu também não quero tomar o teu tempo, tá? Vamos no negócio da alocação do tempo aqui, a gente tem que ir negociando o negócio, mas se você quiser falar aí, pode falar. Né? Tá. Não, eu ia fazer só um pequeno comentário, assim, que eu sinto que o Reis, eles têm uma visão bem pragmática num nível muito radical, né? Que, assim, se pragmaticamente pensar nas coisas de forma como se elas fossem uma definição ontológica sobre o comportamento nos ajuda, né? Até porque, em termos de linguagem, fica complicado você falar sobre os eventos sem pressupor, né? Mas é uma pressuposição com essa consciência anterior, né? De que é uma proposta que está sendo pensada nos eventos enquanto uma realidade ontológica, no sentido de que vai ficar mais fácil a comunicação e tudo mais, né? E eu acho que algo que me chama atenção e que eu acho que é bem importante quando a gente tenho pensado cada vez mais na importância disso, assim, é essa abertura para a gente poder olhar essas perspectivas que vão aparecendo com essa, porque eu fiquei pensando, né, nossa, poderia ter escolhido pessoas talvez com um perfil mais, de repente, experimental para estar discutindo, escolher o Alexandre, que temos uma bagagem mais, talvez, teórica, filosófica. E aí eu pensei, nossa, o quanto que me ajudou academicamente aprender a criticar textos, né? A você poder criticar teorias, a você poder... Porque toda teoria ela vai ter algumas contribuições e alguns pontos falhos. E aí a gente poder receber essa palestra, né? Com esse olhar, tanto de entender o pano de fundo que dá origem a ela, quanto a poder estabelecer algumas críticas, não como uma crítica diretamente a essa teoria. Se a gente fosse falar de contextualismo funcional, eu teria outras críticas, ao Skinner eu teria outras críticas, mas essa capacidade da gente poder fazer uma avaliação, né, e entender ali o que a gente avalia como avanços e pontos a serem trabalhados na área. Então, algo que eu vejo, assim, que existe uma ênfase importante do William Baum nessa apresentação, é essa retomada de atenção para os processos evolutivos, né, de variação, de indução, de seleção, e me lembrou muito, eu não sei quem está familiarizado com isso, que é uma proposta nova da terapia baseada em processos, eles também têm feito uma retomada bem importante para essa observação dos processos evolutivos dentro da seleção de certos comportamentos, mas também afetos, cognição, então eles focam no comportamento público, mas também no afeto e cognição quanto
claro que dimensões comportamentais, né? Mas também dessa perspectiva da gente observar o comportamento. Daí, terapia baseada em processos lembra muito essa ideia processual que o Baum traz, a gente olhar mais ao longo do tempo o que está acontecendo, e não como uma resposta discreta, né, que acontece uma vez ou duas, mas como um processo que ocorre no tempo. E também esses processos de identificar, por exemplo, o que está acontecendo em termos de variação, né? Será que o problema com esse pensamento, pensando no aspecto cognitivo ali da RFT, o problema com esse pensamento que ele não está tendo uma variação adequada, ou ele não está tendo mecanismos que retenham ele o suficiente, ou ele não está sendo selecionado o pensamento que seria mais adaptativo, né? O que acontece ali em termos de processos? E a própria definição de valores também do Reis, assim, que tem muito essa pegada do processo, não é um comportamento que você emite, atinge um certo resultado e ele cessa. Essa visão processual mesmo, de um padrão comportamental estendido ao longo do tempo, onde a pessoa vai ter uma certa relação ali com o ambiente que é selecionado e mantido, ou pelo menos seria a função da terapia, ajudar a pessoa nesses processos de variação, retenção e seleção daquele padrão comportamental, né? Então, eu lembrei muito desses aspectos que eu tenho visto que vem surgido com a terapia baseada em processos dentro do contextualismo funcional também. E essa leitura selecionista e evolucionista é um aspecto no qual o Baum, né, quando ele apresenta o behaviorismo molar como uma novidade, ele fala muito, olha, é fundamental o selecionismo e tal, mas também é fundamental para nós, né, para analistas do comportamento especificamente. Então é aquilo que a gente conversava, né, Fernando? Às vezes ele chama a nossa atenção para coisas que são importantes, que é importante que nós fiquemos sob o controle delas, mas que nós sabemos que é importante como analistas do comportamento. Então volta para aquela história da pergunta legítima que se pode fazer. Bom, nós precisamos de um behaviorismo molar e, sobretudo, precisamos do behaviorismo molar substituindo um behaviorismo radical, né, sei lá, passível de discussão. Então ele puxa duas coisas, né, muito especialmente quando ele sugere a importância do behaviorismo molar. Uma leitura selecionista, e a nossa querida colega Carolina Laurenti, num certo momento, chamou atenção para o fato de que quando ele chama atenção para a importância dessa leitura selecionista, ele menciona textos do Skinner que são das décadas de 30 e 40, comecinho dos anos 50, sendo que o selecionismo foi ganhando importância cada vez maior na literatura skinneriana em décadas posteriores, e é como ele que meio que fechasse os olhos para isso. De novo, pode ser uma crítica injusta, não li todos os livros e artigos do Baum na vida, tá? Mas às vezes ele dá essa impressão de que, sei lá, insistir num selecionismo de uma forma talvez desnecessária, porque assim, já estava o troço da obra do Skinner, por exemplo. E a segunda coisa, talvez a última que eu vou comentar até olhando para o reloginho aqui, é o negócio do tempo. A Fernanda já comentou um pouquinho sobre isso, que é um aspecto de fato muito importante, essa leitura temporal, né, da alocação do comportamento, do quanto você investe de tempo em determinadas atividades e tal. Os dados experimentais, isso já é sabido ao longo do tempo, na análise do comportamento, Baum repete isso na apresentação dele, dão conta de que, da mesma forma como a distribuição de frequência de resposta, tá, entre duas alternativas, bical, disco verde ou vermelho, sei lá, depende da distribuição de reforço para cada uma dessas alternativas, o tempo empregado em cada uma dessas alternativas também varia de acordo com essa distribuição de reforço, talvez pelo fato óbvio de que o comportamento toma tempo. Então, se você vai bicá-la mais de um lado, você vai tomar mais tempo para aquele negócio ali. Agora, uma consequência importante disso, sugerida na palestra do Baum, é que esta alocação ou distribuição do tempo também poderia ser tomada como uma medida do que o Skinner chama genericamente de força ou probabilidade de resposta, né? E o Skinner, de novo, isso não é necessariamente novidade para nós, porque o Skinner, em diversos momentos, sugeriu que a frequência de respostas não era a única medida possível dessa força ou probabilidade de uma classe qualquer. Ela era apenas a medida mais conveniente para o estudo experimental, né? Porque você poderia contar em um espaço de tempo relativamente curto quantas vezes um organismo vai fazer certa coisa, né? Como o tempo disponível para um experimentador no laboratório também não é infinito, ele tem que alocar, torna-se mais prático, talvez. Então, é por isso que você dá um pedacinho bem pequeno de comida para o ratinho privado de comida, por isso que você dá uma gotinha diminuta de água
o pombo lá privado de água, para ele repetir aquela ação. Isso é deliberadamente feito para que ele repita aquela classe de comportamentos várias e várias vezes e para que você consiga acompanhar a distribuição da frequência ao longo do tempo, necessariamente, né? Alguém até poderia dizer, e eventualmente dizem que é artificial, mas é deliberadamente artificial. É uma forma de você, né, conseguir uma medida manejável, digamos assim, num ambiente experimental. Mas aí o Skinner dizia, olha, tem muitas outras formas, presumivelmente, de você mensurar a força ou a probabilidade de uma resposta, né? Eu comentava contigo antes, né, Fernanda? Se o cara fala muito alto uma certa coisa num certo momento, a simples intensidade da resposta naquele momento, dizia o Skinner, pode ser um indicativo da força daquela resposta naquela situação específica. E da mesma forma, a distribuição de tempo, maior ou menor para diferentes atividades, pode ser também uma... E o Baum mostra um gráfico que mostra especificamente isso na apresentação dele, que a frequência corre paralelamente com a distribuição do tempo, né? A conclusão seria, portanto, que a distribuição do tempo entre diferentes atividades seria uma espécie de símile, né? Uma forma semelhante à própria frequência de respostas, embora uma forma alternativa de mensuração dessa força ou probabilidade. E isso é interessante, Fernanda fez alusão a isso antes, porque tem muitas ocasiões na vida comum em que o tempo é uma medida mais intuitivamente aplicável do que a frequência de respostas, né? É bem verdade que tem muito mais repetição na vida do que a gente imagina nas nossas atividades diárias, né? Há muito mais repetição, a gente poderia dizer mecânica de certas coisas, escovar o dente, de abrir a geladeira, interações com o mundo físico, né, de modo geral, né? Pegar o ônibus, não sei o quê, almoçar, ligar o computador, são coisas que você faz, né, de maneiras repetidas, mas também tem muitas coisas diferentes que a gente faz que, por exemplo, num diálogo clínico, né, Fernanda, quando você está lidando com população adulta clínica normal, o diálogo em termos de tempo é muito mais intuitivo e útil, talvez, de você saber quanto tempo você está despendendo no seu trabalho, quanto tempo, né, você está jogando videogame, ao invés da frequência de ficar apertando o joystick, que pouco interessa, né, nessa situação específica, né? Eu lembrei até de um outro exemplo. Eu lembro que eu categorizei, quando eu estava na graduação, eu fui categorizar a pesquisa de uma mestranda, em que eles usavam aquele modelo do Dennis de categorização. E aí era muito difícil você avaliar se cada fala do cliente, vamos supor, cada fala do terapeuta era um comportamento de solicitante de relatos, se ele considerava como um comportamento porque era uma só fala, ou qual que era o critério para a gente dizer que aconteceu uma resposta, por exemplo, né? E às vezes, dependendo, né, do caso, valeria a pena a gente realmente pensar que a medida por tempo pode ser mais útil, né? Facilitar ali a mensuração. E isso é bem importante no que o Alexandre estava falando, porque eu tenho essa discussão, justamente, essa preocupação com pensar o quanto que muitas das formas que a gente organiza o conhecimento são totalmente pragmáticas, né? Então, ele se começou a estudar a taxa de resposta não porque aquilo era uma variável realmente ontológica do ambiente, mas porque era mais fácil de medir ali, né? Quando você ia fazer experimento, né? Era mais prático, mas em outros momentos pode fazer mais sentido a gente usar outro critério, especialmente se eles estão relacionados, né? Isso mostra que tanto um critério quanto o outro vão nos dar um indício do quanto que aquele estímulo está sendo reforçador para o indivíduo, né? Eu acho que é a grande sacada do Baum. Eu acho que essa história do tempo como uma eventual medida, né, interessante da força da resposta é a grande sacada dele, né? Criando, inclusive, como a gente está discutindo aqui, possibilidades no campo da aplicação, né, que são diferentes e mais intuitivas, talvez, do que a coisa da taxa de respostas, que pode se aplicar em algumas situações, mas nem sempre se aplica tão facilmente. O sistema do Dennis talvez seja uma demonstração disso. E veja, o interessante é que, como o próprio Skinner já... Quer dizer, não é só isso que é interessante, mas também é interessante isso. Como o próprio Skinner já abriu essa possibilidade de várias mensurações possíveis para força ou probabilidade, não tem compatibilidade com a análise do comportamento aqui. Você não precisa trocar um behaviorismo radical por um molar para que então aí você possa usar o tempo como, né? De novo, então tem contribuições bem legais, bem interessantes do Baum, mas talvez a proposta de um novo behaviorismo a partir disso seja, não sei, exagerada. De novo, é injusto você falar isso na ausência do próprio Baum aqui para se defender, né? Mas Fernanda e Kendra também um pouco sobre o controle do reloginho aqui, e a gente não quer segurar o almoço das pessoas aqui,
Eu quero fazer mais um... Não é merchan desse negócio aqui, porque eu não ganho nenhum dinheiro com isso aqui. Aliás, os autores também não ganham. Quase ninguém ganha dinheiro com livro hoje em dia no Brasil. Só Paulo Coelho, esses caras aí. As outras pessoas são, né, operários do saber que não ganham nada em dinheiro com esse negócio aqui. E o próprio Diego ontem ainda me falou textualmente que ele não ganha um centavo com esse negócio aqui. Alguns de vocês devem saber que existem essa série de livros chamada Behaviorismos aqui, dos quais este aqui é o volume 3, tá? Então tem volumes 1, 2 e 3. E neste volume aqui especificamente, tem um texto do Baum, né? Apresentando, aliás, o Diego fez um negócio fantástico, cara. Ele conseguiu fazer com que todos esses gringos aí, Stephen Hayes, inclusive, apresentando ciência comportamental contextual, William Baum apresentando behaviorismo molar, Gordon Foxall, o cara lá do comportamento do consumidor, apresentando behaviorismo intencional, John Statham apresentando o que ele chama de behaviorismo teórico, o Hashtin apresentando o tal do behaviorismo teleológico dele. Todo esse povo está escrevendo capítulos aqui no livro, né? Os volumes anteriores são de outros behaviorismos, né, historicamente anteriores, mas os 3 volumes são altamente recomendados, muito legal. Eu vou, de novo, aqui passar o linkzinho, se eu tiver aqui, da página do Núcleo Paradigma, que eu acho que é só o Paradigma que vende esse negócio aqui, né? Onde estão à venda, meu Deus do céu, fechei a página do Paradigma aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente, livraria, tá aqui, e vou deixar o linkzinho no chat, para quem eventualmente tiver, né, de novo, todos os 3 volumes são altamente recomendáveis, Diego e Kester organizam aqui os 3 volumes, mas esse volume 3 especificamente traz o capítulo do Baum, né, para quem tiver interesse, além do capítulo do Reis, do Hashtin e tal. Então é um livro super interessante para quem quiser ter uma síntese das propostas que a Fernanda comentou no começo, que povoam hoje o cenário do behaviorismo, as várias propostas dos vários behaviorismos diferentes para além do behaviorismo radical, né? Gente, é muito difícil a gente encaminhar pro final, pensando que é uma discussão tão rica e acho que a Fernanda, ela trouxe, eu usei o SimCity, né, o do Denis, quando ela colocou, eu falei, gente, realmente faz muito sentido, porque essa categorização, para mim, né, foi muito difícil, né, porque às vezes eu havia feito uma solicitação de reflexão e eu estava continuando ela, e aí mas eu categorizo de que forma isso daqui? Né? E assim, gente, eu não sei se, né, como a gente está encaminhando para o final, se vocês têm mais alguma coisa para falar, né? E aí eu vou poder fazer um encerramento, pensando que a gente tem o controle do tempo. O Alexandre falou, não, a gente tem a questão do tempo e é isso aí. Então, não sei se Fernanda, Alexandre querem falar alguma coisa para a gente encaminhar para o final. Eu acho que eu quero só reforçar a sugestão de livro que o Alexandre fez, porque algo que é muito interessante é que além deles comentarem sobre todos os principais, talvez, modelos de behaviorismo, tem sempre uma contraposição de algum autor comentando, e eu acho que isso é bem rico em termos da gente não permitir um distanciamento, uma reflexão sobre as coisas que estão sendo discutidas. Então, acho que talvez a melhor forma de complementar assim, o que a gente está discutindo hoje seria fazer essa leitura aí do Baum, incluindo a resposta, e depois a resposta dele é tipo uma tréplica, assim, né? Tem o Baum, alguém eu não lembro quem é, se é Carolina Laurenti, essa outra pessoa que... Na verdade, assim, parênteses bem rapidinho. Aqui nesse livro Behaviorismos, não tem esse negócio é que o Diego e o Kester, depois disso, eles publicaram em inglês, apenas em inglês, um livro chamado Contemporary Behaviorisms in Debate. Eu E achei ali que era sim, você tem a tradução. versão em inglês desse texto aqui, com uma comentário da Carolina Laurenti e depois uma tréplica, digamos assim, do Baum, né? Eu achei que era uma tradução, achei que essa versão que você estava mostrando era a tradução do que eu só tenho em inglês também, então. Mas fica também como uma dica adicional para quem faz leitura em inglês, um livro bem interessante. E eu queria agradecer de novo, né, a oportunidade de estar aqui, a recepção da Kendra, o pessoal que dedicou um tempo da manhã para acompanhar a discussão com a gente. Obrigada pelo convite, enfim, foi muito gostoso.
Não, certeza, legal, foi super, quer dizer, pelo menos para mim foi divertido, que não posso responder pelos demais aqui, mas, enfim, agradecer a todo o pessoal que veio aqui, né, acompanhar a discussão, agradecer novamente a ABPMC, a Kendra, Fernanda, muito obrigado pela parceria aqui, pô, soou até, assim, surpreendente para mim saber que é a primeira vez que a gente estava trabalhando juntos aqui, a gente que já está há tanto tempo juntos trabalhando aqui, mas foi super massa, cara, muito legal aí, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, viu? Bom, gente, eu que agradeço em nome da BPMC, de verdade, assim, foi uma discussão muito rica, uma apreciação muito rica para a gente, para mim foi, eu imagino para todos, né, que estão aqui, o pessoal, ó, o Davi, foi show, o Fábio, nossa, muito bom, parabéns, a Manuela falou, ah, gente, muito obrigada, a Daniela falou, foi ótimo, então, de fato, estamos todos, talvez com essa mesma sensação de que foi muito bom, então, agradeço de verdade, né, e vou fazer aqui o merchan do nosso evento. Falta um mês, gente, para o evento, então tá aí, de 7 a 10, né, de setembro, nós teremos a BPMC, o encontro da BPMC. Serão mais de 150 horas de atividades. A Fernanda vai estar lá, a Alexandre também. Então, assim, quem quiser, né, acompanhar ainda mais eles falando, né, faz a sua inscrição. Temos possibilidade de inscrição em grupo também, desconto para grupos, né? www.abpmc31.org, entrem lá e vocês serão muito bem-vindos no evento. Essas horas ali ficarão gravadas, todas as apresentações ficarão gravadas por pelo menos uns 3 meses, são uns 90 dias. Então, fazendo a indicação aqui, né, já que estamos no pré-evento, então vamos lá para o evento que a gente espera todo mundo lá. E obrigada de coração, obrigada ao Pedro também por estar dando todo o suporte aqui pela Díade, né, e trouxe o vídeo, né, e toda a estrutura para a gente. Então, obrigada de verdade e desejo um bom sábado, né, comecei esse sábado muito bem, então, para mim foi leve, foi muito gostoso, e agradeço novamente. Valeu, gente, obrigado. Tchau, pessoal. Bom Tchau, sábado. tchau.